It was surprising to both Yashwant and the cops that Ramaratnamma's family did not want to file a case. But why? Was there something they were hiding? Did they know that it was Harshita guilty of the murder already? Here are the details. Ramaratnamma's daughter Lakshmi hailed from Mysore, and Lakshmi's husband Shekhar was a native of Bengaluru. Shekhar was a dealer of silver jewellery. The couple had two daughters, 21-year-old Varsha and 19-year-old Harshita. Harshita failed in class 10 and started working at a private firm. Though Satish had a middle-class family, they were happy with what they had. They moved to Binipet just 4 months ago and were living at a rented house that belonged to Yashwant. Ramaratnamma came down from Mysore to stay with her mother and her grandchildren for a few days. Ramaratnamma came to Binipet in the first week of May, and by the 10th, she was no more. When Varsha came home on the fateful day after her college, she saw her grandmother lying dead in the bathroom. She learnt that the incident took place while she was doing laundry. ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೋದಿತ್ತು. ಇದು ಯಾರೋ ಕಿರ್ಚ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅಂತ ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ಲು, ನೀನು ಬರಬೇಡಮ್ಮ ನಾನು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದೆ ಮೇಲೆಗೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮನೆಯವರು ಬಂದರು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಿರ್ಚಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮನೆಯವರು ಬಂದರು, ನಾನು ಬಂದೆ. ಇಬ್ಬರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹುಡುಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಳ್ಳಾಡಿಸಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಂದು. ಸರಿ ನಾನು ಬಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲವ್ರೆ ಅಂದೆ. ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ ಆಂಟಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದು. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಬಾಚಲ್ ಬಾಕಲು ತೆಗೆದ್ವಿ, ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೋಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋಗಿತ್ತು. ಉಲ್ಟ ದಬ್ಬಾಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಬಾಡಿ. ಒಂದು ಕಾಲು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿತ್ತು, ಒಂದು ಕಾಲು ನೆಟ್ಟಗಿತ್ತು. ಆ ಕಡೆ ಗೋಡೆಗೆ ತಲೆ ತಾಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನೆಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಂದೆ. ಹ್ಞೂ ಅಂದರು. ಅದೇ ನಾನೆಲ್ಲೋ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಒಂದು ಕಡೆ ಒಗ್ದಿರೋದಿತ್ತು, ಒಂದು ಕಡೆ ಒಗೆಯೋದಿತ್ತು. ಬ್ರಷ್ಷು ಸೋಪೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾದ್ರು ಸೋಪ್ ಏನಾರ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. When she shouted out for help, the neighbors came to Ramaratnamma's rescue, but it was too late for her to be helped. She had breathed her last already. Varsha called her sister Harshita and told her that Ramaratnamma was no more. She asked her to return home as soon as possible. As soon as Harshita came back home and saw her grandmother lying dead, she burst out in tears. But in the meanwhile, she also realized that her bangles and her necklaces were missing. She told Varsha about the missing gold ornaments, which weighed about 120 grams in total. All the family members had also arrived home in the meantime. They also noticed the missing ornaments and realized that it was a murder for gain. The family was shocked that someone had their eyes on Ramaratnamma for a while to be able to kill her and also do away with the ornaments. ಆಗ ನಾನು ನೀನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀರೋಗೋರಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂದೆ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದರು. ಪಾಪ ಬಂದು ಯಾರನ್ನೋ ರೋಡಲ್ಲಿರೋ ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಅಣ್ಣೆ ಮುಂದ್ಕೊಂಡಿಸಿರು, ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತು, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ತು, ಈ ಥರ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಕೇಳು, ಅವ್ರು ಊರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇನಾರ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಅಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಂದರು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಗೊಬನ್ನಿ ಅಂತಂದರು. ನಮಗೊಂದು ವ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಯಶವಂತನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಶವಂತ ಅವ್ರು ಬಂದರು, ವ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಶವಂತ ಅವರೇ ಬಂದರು. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಳು ಕೆಲಸದಿಂದ 7:30ಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಗು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟೇ ಅವಳೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಡವೆ ಹೋಗಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿನೇ ಕಿರ್ಚಿದ್ದು. అవ్వ చచ్చిపోయింది, అవ్వ దగ్గర గాజులు లేదు, గొంతులో చైన్ లేదు, చూడమ్మా ఎవరో కొట్టేసి తీసుకొని పోయిండు. The family was grieving the loss, and so was Harshita. After the post-mortem reports had arrived, the body was handed over to the family. The body was then taken to Mysore and the final rites were also performed. The family returned to Bengaluru, but their grief had still not faded. It took the family some time to get over the fact that Ramaratnamma was no more.
After a while, the family came to terms with the loss and continued to live their lives normally. However, the cops were not going to give up just as yet. They were keen on learning who the murderer was. They were certain about cracking the case at the earliest. ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಹತ್ರ ನೋಡ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟು, ಬ್ಯಾಗ್ ಆ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತು. ಅಜ್ಜಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಇಲ್ಲ, ಚೈನ್ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರಂಗೆ ಅವ್ರೆ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತು. ನೋಡ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದದು, ಕೈ ನೋಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಆಗ ಅವರಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಏನು ನಡೆದೈತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಶವಂತ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಶವಂತ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ತಾಳೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಆಂಟಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಯಶವಂತ ಇವ್ರಂಗಂತ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಂದರು, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ ಸರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಪೊಲೀಸವ್ರು ಬಂದಾಗಲೂ ಆಯಮ್ಮ ಕಾಲು ಬೀಳ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಆಂಟಿ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗೈತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಯಮ್ಮ ಏನು ಕಾಲೇ ಬೀಳ್ತಾಯಿದ್ಲು, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸವ್ರು ಬರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ PC ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೈತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಅಂದು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. During the investigations, the cops interrogated the neighbors to learn if they had seen anybody enter or exit the house at the time when the incident took place. However, they all had the same thing to say, that there were no strangers who came to the house on the fateful day. The neighbors had told the cops that it was only Harshita who was at home until 12 noon. The post-mortem report stated that the murder took place before 12 noon and the only person who was now under the radar of the cops was Harshita. ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊರಟೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಗಮನಿಸೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೈತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಆಯಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೋಡ್ರಿ ಓನರ್ ಬಂದು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗೈತೆ ಅಂತಂದರು. ಅವರೇ ಓನರ್ ಆಗಿ ನಿಂತವ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರೊಂದು ಸತಿ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವ್ರದ್ದೇನೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. Varsha and Harshita's friends were interrogated by the Jagjeevan Ramnagar police. It was after they interrogated the friends did they get a vital clue about the murderer. The friends claimed that while Varsha's behavior remained normal post Ramaratnam's death, Harshita started to lead a lavish life all of a sudden post her grandmother's death. Harshita's friends told the cops that Harshita suddenly got a lot of money post May 10th. They told the cops that she spent 50,000 rupees partying with them at Mantri Mall on the same day when her grandmother passed away. This sudden change in Harshita's lifestyle made the cops' doubt grow stronger. When they searched the house, they found Harshita's mobiles. Yes, she had 2 mobiles, one that all her friends and family knew of, and the other which she used only to call one particular number. When the Jagjeevan Ramnagar police checked the call log of both the phones, they were left shell-shocked. The second phone that Harshita had was used to call Muthoot Finance. When cops went to Muthoot Finance office with Harshita's photograph, they were given another shocker. Muthoot Finance informed the Jagjeevan Ramnagar police that Harshita had come to them with gold bangles and necklaces weighing about 120 grams. She had come there to pledge the jewellery. She got 1.2 lakh rupees in return of all the jewellery. The cops' doubts were now confirmed. They went ahead and took Harshita into custody. Harshita was a good actor. She tried to play it smart with the cops at first. When the cops interrogated her in their way, she had no option but to spill the beans. ನನಗೇನೋ ಏನಪ್ಪ ಈ ಥರನೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಈ ಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಥರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು.
ಆಗ ನೀವು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ನೆನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೆನ್ನೆ 6 ಗಂಟೆ ಸರ್, ನಾವು 6 ಗಂಟೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು, ಗೇಟ್ ಬೀಗ ಅವರೇ ತೆಗ್ದಿದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೀಗ ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂತ ಈಚೆ ಬಂದೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. 6 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 6 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿತ್ತು. ಬೀಗ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಅವ್ರು ಬೀಗ ತೆಗೆದ್ರು, ಗೇಟ್ ಬೀಗ. ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು? ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ 3 ಜನ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಪಡಗ ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಗಂಗೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋವಾಗಲೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ, ಈ ಥರ ಅಂತೆ ಹಿಂಗಾಗೈತೆ ಅಂತ, ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕೈತಂತೆ, ಅವಳು ಮೊಮ್ಮಗಳೇ ಅಂತೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಮುಟ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಹುಡುಗಿಯವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಆಯಪ್ಪ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರು. Harshita admitted to the cops that she had killed her grandmother. When asked to justify her beastly act, she told the cops that her grandmother was wealthy and had a lot of jewelry. Harshita claimed that her grandmother gave away most of her jewelry to everyone, but she got nothing. Harshita had also asked Ramaratnamma for money, but she refused to give it to her. Harshita wanted to purchase a two-wheeler, but Ramaratnamma was not going to give her money to purchase one. When all her pleas were unheard, Harshita decided to teach Ramaratnamma a lesson. ನಾವು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿರೋ 9:30ಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ, ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಂತಂದೆ. ಆಯಪ್ಪ ಗಾಬ್ರಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೋನ್ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲೇನಾರ ತೆಗ್ದವ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಸರಿ ಹೋಗಪ್ಪ ನೋಡೋಗು. ನಾವು ಈಚೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ವಿ, ನೋಡಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಬೀಗ ತೆಗ್ದವ್ರ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರು. ಆಯಪ್ಪ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಹೊಂಟೋದ. ನಾವು ಎದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಈಗಲೇ ಬಂದಿರೋದು, ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಳಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. On the fateful day, May 10th, Harshita and Ramaratnamma were the only two people who were at home in the morning. It was at that time that she decided to put her plan to action. Harshita went into the kitchen, took the chapati rolling pin and hit Ramaratnamma on the head. The blow was a hard one, and Ramaratnamma immediately fell to the ground. When she fell to the ground, Harshita kicked her grandmother on the face. Ramaratnamma tried to retaliate by holding her top, but then she breathed her last already. She took all her jewelry, went to Muthoot Finance and pledged it for 1.2 lakh rupees. She spent some of the money on her friends and kept the rest with a friend of hers. She wanted to use the money and buy a bike for herself later on. The Jagjeevan Ramnagar police then went to her friend's house and took the money back. The pledged jewelry was also recovered from the Muthoot Finance office. The weapon, the chapati rolling pin, was also seized. 10th May, in JJ Nagar police station limit, an old lady by name Ramaratnamma was assaulted and killed, and accused person took away property, the gold ornaments which were on the person of the deceased. A special team was formed to detect the case, and now the case is detected, and we have arrested one accused by name Harshita, a 19-year-old. She is the granddaughter of the deceased. When nobody was at home, she assaulted the old lady and took away the gold ornaments which were on her body. The reason was that she was in need of some money. She earlier also asked old lady Ramaratnamma for some money or something, which she denied. She told me, "You don't require at this stage. Later on, is required, I will give you." On that particular day, Saturday, when nobody was at home, this accused Harshita, she assaulted old lady, and as subsequently, because of this injury, she died there only, and this accused Harshita took away gold ornaments which were on the body of deceased. It is ironical how a granddaughter ended up killing her own grandmother. Grandmothers are sweet, and if only she could have convinced her better, Harshita might have just got all that she wanted the easy way. Being in jail is her destiny now, and she is probably going to be there forever. Uma Shankar Akarya for News 9 Bengaluru.